Yeah. One doctor asked, would like to know, when dealing with implantitis, peri-implantitis, in which case you decide to remove the implant, and in which case you decide to preserve and clean the implant? Okay, actually that's a very good, and that's probably the most important question of all. And look, we usually a threshold level for us is once an implant lost more than 50% of the bone, and if you recognize that despite we try everything and we can't really stop it, it loses more bone and more bone, and it's inflamed and it's partial separation, we can't stop it, we take the implant out, and then it's better to take it out, augment the bone, and maybe place a new one. So that's the point. If we can somehow control it, and we can stabilize the bone, then we are happy to maintain it. But if it's more than 50% bone loss and an ongoing bone loss associated with inflammation or pus, then it's better to take it out. And I know that sometimes if it's a restoration on multiple implants and it's not possible to take one out because that would more or less kill the whole restoration, then we try. But the threshold for us really is usually bone loss of more than 50%, and despite all the treatment and ongoing bone loss with infection. Ông ấy nói là đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Quả tình thì đấy luôn luôn là cái câu hỏi lớn nhất đối với chúng tôi khi mà xử lý cái viêm quanh implant. Thì thông thường với ông ấy, khi mà xương mất trên 50% chiều cao quanh implant, và khi mà cái tình trạng viêm ông đã xử lý rất nhiều lần rồi mà nó vẫn cứ tiến triển, vẫn mất thêm xương và không hiệu quả, thì lúc đấy buộc phải lấy bỏ cái implant rồi ghép tái tạo làm GBR rồi cấy lại một cái implant khác sau, hoặc là tìm giải pháp khác. Có ai có câu hỏi nào khác không? Anh chiếu đi. Có một cái câu hỏi khác là có việc lựa chọn đầu thổi cát, về kích thước đầu thổi cát thì có ảnh hưởng gì không? Nghĩa là kích thước của đầu hay là kích thước của hạt? Thì vừa nãy ông cũng chỉ nói là về cái lựa chọn về cái loại đầu thổi cát mà nó có gập góc. Thì bởi vì là mình phải xử lý cái bề mặt quanh implant nó có nhiều ngóc ngách, nhiều hướng khác nhau, thì cái gập góc thì nó sẽ tốt hơn là cái đầu thông thường. Thì cái góc là khoảng 30-60 độ là tốt nhất. Thế còn về kích thước thì mình sẽ hỏi. Okay, another question please. Yeah. Are there the side of the nozzle, the airflow nozzle? Yeah. Have any role, important play any important role in deciding to choose? No. It's the nozzle looks always the same, and it's a disposable one. So for each patient, you use a fresh nozzle, and once you used it, you dispose it. You just bin it. And the thing is, each nozzle has the same type of structure. So I told you I have these 3 holes. The one hole at the apex, which only releases water. So that means it cleans the pocket. And then the 2 lateral holes, they're about 2.5 mil above the apex. They release the whole powder, water, and air. So they are the cleaning holes, so to say. And one hole is cleaning the implant or the tooth root surface, and the other hole is cleaning the soft tissue wall of the pocket. And you can see there are these small lines like a probe on each nozzle, so you can have a rough idea how deep you are as well. And the only thing is, in a shallow pocket, a pocket of below 4 mil, it doesn't make sense to use a nozzle because the hole is then above the margin of the gingiva, and you would blow this into your face. But then you just move around
and it's always the same. You just have the flat side of the nozzle to the implant or the tooth, and you just move around with this flat side more or less. That's it. And one more question: is that the size of the particle important? Yeah. Phương ơi, chắc là thời gian cũng hết anh. The size of the particle is very important because, you know, the size is also determining how abrasive the powder is. And I told you that we don't want to damage the surface, and that also applies for a root surface. We don't want to damage root cementum. We only want to clean the root cementum. And if you take bigger particles or particles with sharp edges, it's more abrasive. It removes more of it or damages the surface more. So, and also the smaller particles are also causing less damage to the gingiva, because keep in mind, we blow it below the gingiva. So, and if it's a big particle, it can damage the gingiva as well. So that's why it's important to have them smaller. So it's more smoother. It can go even into the small dents and clean much better. Thank you. Rồi để anh xin nốt một đoạn nữa thôi nhé. Dạ vâng. Nghĩa là ông ấy nói là các cái đầu thì nó cũng giống nhau thôi, nó có cái đầu để làm xử lý phần mềm riêng và xử lý phần cứng riêng, nhưng mà các cái kích thước đầu thì nó không quan trọng lắm, mà cái kích thước của các cái hạt nó quan trọng hơn. Nên là người ta sẽ sử dụng các cái hạt mà nó mịn hơn để tránh gây xước và gây tổn thương cả bề mặt mô mềm lẫn mô cứng. Thế thôi. Cảm ơn. Vâng ạ. Vâng, đề tài của giáo sư rất là hay, hấp dẫn, và chúng ta có rất là nhiều cái điều muốn trao đổi. Tuy nhiên do thời gian có hạn cho nên là việc trao đổi có lẽ là xin quý vị sẽ liên hệ với báo cáo viên bằng email. Professor Asen Spa, thank you again. We look forward to see your new study and presentations. On behalf of School of Dentistry, we would like to send you the certificate and congratulations. Thank you very much. Thank you very much, and enjoy the rest of your conference. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.